Ki te whei au ki Te Ao Mārama. Kai te he haere nā piropiro o nā pakihi I Rotorua I te heke atu o nā mahi taihara, mate ana te utu pau kaupare māhie. E rua te kaumā miriona tāra, te hua ki nā iwi o Te Tai Tokerau, kia kaipūoro ko maruai o rātou whare. A whai muri I tāna toahanga I te rātou. Ko te kaipūoro Māori nei, kua tautapaina anō ki nā tohu Kaitito kaiaka kai waiata o te tau. E raurangatira mā tēnā koutou katoa. He papa hiko kōmaru, he tapu whakaputu pūngao hoki, ka whakarākai I nā marae e waru o Ngāti Wai. Ko te whāinga nui kia mana pūngao motu hake ai te iwi. A he kaupapa e whai wāhanga atu ana ki te rua te miriona tāra, ko whakapuakitia ki tahua pūngao whakahou ki ngā whare Māori, whare tūmata whānui hoki. Anei atu mamau harawira. Ko te rangi paki o Ngāti Wai, he kaupapa whakarite huarahi e hiki ai ngā taumahatanga, kai runga I o rātou nā marae. He tino taumahatanga tērā ki roto I te whakahaere marae ki te utu I te hiko. No te ata nei whakapuakitia e te kāwanatanga, te rauna tuatoru o te tahua pūtea pūngao whakahou. Ka whakawhiwhia ki ngā kaupapa pūngao te kaumaono, hei hurihiko, e o rāna ki te tai ao, he iti hoki te utu. It's always difficult just to keep the lights on itself. So this kaupapa is going to help alleviate that pressure and not only connect people to our marae by whakapapa, but also through power savings as well. Kua riro I te rangi paki o Ngāti Wai, te rua rau whā te kaumaono, whitu rau whā te kaumaono tāra ki te hanga whatunga hiko a marihiko, me te utu I ngā papa hiko kōmaru. Ma reira e whakaheke ai te utu hiko I te pūngao kahuake I te marae. Mai te whakatōpūtanga o ngā hiko a marae nei, ka kuhu mai ngā whānau a Ngāti Wai ki te whakatōpū I te hiko. Mai kona kei reira e tahi painga mā roto I te whānau. Kua hono atu a Ngāti Wai ki te kamupene mahi hiko kia nau mai rā, ki te kamupene mahi pūngao kōmaru I whangarei a Hubbins Energy. Ma rātou ngā papa pūhiko e whakatakoto. Tino hari ana te mahi tahi ki enei kamupene, mai te Tai Tokerau, ngā uri whakaheke, ki te whakakaha I tēnei kaupapa o te rangi paki o Ngāti Wai. We can see the prevalence of power poverty in New Zealand, and it's great that marae are taking this step to produce their own power and become more self-sufficient in the costs in the wake of huge costs with inflation and power price increases that aren't set to stop anytime soon. Hei ngā marama e tū mai nei ka tīmata te whakatakoto haere ngā papa hiko kōmaru ki ngā marae e waru, kia pena utu hiko ai te iwi katoa. Tūmamao harawira, Te Ao Mārama. Kai te kino haere nā mahi taihara ki te pokapū o Rotorua. Ko te whakapā ia, he hua nā te nui o te huna korekaina e tukuna atu ana ki nā mō tērā, hei whare ruruhau o hotata, hei whare whakaruruhau wāpoto. Nā te kino o tēnei raru, kua mate nā pakihi ki te utu pau kaupare māhie, hei whakaruruhau I ngā kaimahi me ngā kiritaki. Nā hei whera I tēnei take ko Mercia Yates, kai kaunihera I Rotorua. Nō reira Mercia, tēnā koe te tuahine? Tēnā koe e pei. Nā, ko tētahi o aua pakihi e kōrero hia nei ko McDonald's, ko tāna kai whakahaere ko Rob Perry, tētahi o hua, e tikāna kia whakautua e ia, e tahi pau kaupare kia noho haumaru ai ana kaimahi me te mōhio te kaumārima meneti, te roa tatari, kia tai atu nā apiha I tētahi karanga tahi? Kai te mōhio hoki ahau ai, e hara ko tēnei te mahi a te pakihi kia utua I tērā tūmomo āhuatanga. Engari kai te mōhio hoki kai te tini te ao, kai te huri te ao ana hoki I tēnei wā. I pātai mai hoki tētahi nā wai kē tēnei o ngā āhuatanga me utu. He uaua te whakautu I tērā I tēnei wā, engari me mihi ka tika kia Rob, nāna rau ko Linley nā rau anō hoki I whai hua, kia whakatika I ngā raru. Ai, he take mō ngā prihimana, engari he take hauora anō hoki.
me whai whakaaro anō ki tērā o te kāwanatanga i tēnei wā. Well, kua ki mai koe kāre etahi te hiahia tohu i te ringa whakahe ne mo te kakinga o ngā mahi taihara kia wai atu. Engari, kai te ki etahi, kua huake ēnei raru i te whakatūna o ngā whareriru hau o hotata me te tomonga o te hunga kore kāinga ki reira. O whakaaro? Ai, kua kite ahau i te pikinga, engari kai te kite hoki ahau i wenei marama e ono, i we te hio ngā hua kai te puta mai. Ko te hio wera o ngā pakihi, he mahi tahi, tā te kāwanatanga, tā we te hi atu, life-wise, ara no hoki ko wera, e maha ake ngā pakihi kai te mahi tahi ara, ko te pokapū tērā o ngā whakautu, kia ea ai enei o ngā āhuatanga. No reira, kua tūra nei te ringa o te tari toko i te ora, ki te whakatika, ki te awhi i tēnei raru, i te mea ko te nuina kaireira, e mea tiana he manuhiri ki Rotorua. Te ahua nei, kua tahuri atu te kāwanatanga i taua hunga i nai nei, ne? Wow, e ai ki we te hi o ngā waha, ai, he manuhiri ke we nei, engari kai te muheo hoki tātou, aha koa kowai, kai te aroa tātou i tēnei wā. Nō reira, mā te aroa no hoki e manaki, e tia ki wene o ngā hunga rawa kore. Nō reira, kai te huri tēnei o ngā pātai me te whakaaro, ka aha tia tēnei o ngā hapore, ka hoatu i te ringa āwhina, ka hara nei. I tēnei wā kai te tohu noiho ko koutou ngā hunga rawa kore ngā mahi he. Engari nui rawātu tēnei o ngā āhuatanga, kai wainga i a tātou katoa. Ko tākua no hoki, aha koa he manuhiri, kai te no hoki roto i ki wainga i a te arawa i tēnei wā. Nō reira me whai hua kia whai āwhina, kia whai tautoko anō i enei o ngā āhuatanga. He toko i tino e ho ngā hunga e hara no Rotorua ake, engari no tēnei takiwā o te waiariki. Me te mōhio he kaha no te arawa ki te tuku i te ringa āwhina, Mercia Yates o te kainihera i Rotorua kāre e ārika nei te mihi. Pēnā koe. Nāko ngai kaitiaki o te ara whanake, he kaupapa whakanui i ngā kaimahi Māori o te aoringa rehe. Tata ki te hauwhā o āna kaimahi he Māori. He oi anō e toru te kaumāwaru ōrau he Māori i ngā wāhana pēnei i te tari pakihi. Ko te whaina o ngai kaitiaki o te ara whanake, he whakawhānui ake i te rahi o naringa rehe Māori māna hōtaka e whakarai ana i ngā kanohi Māori ki ngā wāhanga katoa o te kamupene. Ka ia muri wai hei tēnei pūrongo. He ringa rehe e ne e whakanui ana i a rātou anō, o tira i a rātou mahi. Ko te manu e kai ana i te miro nōna te ngāhere, ko te manu e kai ana i te tauranga nōna te ao. So pretty much here is a great reflection and an awesome day for us to celebrate our young Māori achievers. He hōtaka tēnei kua whakaritea e Downers me te puni kōkiri kia angi tua i ngā wahine Māori i roto i ngā mahi ārehe, kia whai mōhiotanga, mātauranga anō hoki i roto i tēnei ahumahi. For me, I've always treated my mentees like they're my nieces, they're my little sisters, and for me to awhi them. Being a Māori wāhine in supervisoring, in construction, I know what it's like to be out on the field, I know what it's like to be in operations, I know what it's like to be in a male-dominated environment. Ko te ara whanake me te ara whanake wahine toanga akoranga kua whakatōngia ki roto i te kamupene, a he akonga ōmua ēnei kua eke panuku i te kaupapa. Started, yes, young at 15. Started as a taiho haramai, stop and go. And then I went away and built bridges all over New Zealand, helped maintain bridges, come back home to Gisborne and worked up to be a foreman. And then as of late of 2014 became a supervisor straight after my first Te Ao Whanake course. And then 2 years later, now I'm a facilitator and carry that on now through to today. I started with Tāna as a site receptionist, and there is room to change. Never ever limit yourself. Never ever limit yourself. Keep learning. Nā te mahi ngātahi ka koke tonu ēnei kaupapa ako mā ngā uri whakaheke kaitua. Oh, definitely it will be. And with the
with the lovely help of Te Pūni we'll endeavour to make sure that it does carry on. Muri whei, Te Ao Mārama. Hai a pōpō, haere tonu ai nā whakawhitina ki waina I te uniana tia ki kaimahi te mira pepa I kawerau, me te kamupene whakahaere a SCT. I hui tahina rōpu e rua I te roanake o tēnei rā mo te tūpono kasuwhera he tatau paunamu. Nō nā wiki tata nei timata e te porotu ana kaimahi te mira, ka tahi karakahia rātou ki waho e SCT. Nā wai, ka timata te kamupene ki te hiko I te ara o te ture mō nā nama, e 5,000 tāra neke atu ki te whakatau I nā kaimahi me te uniana. Ai tā te kai whakahaere o SCT kawerau, hei tā Peter Hockley. Hei nā wiki, hei nā marama rānō pea, timata e nā tohe ki te kōti. Nā ko te huna, kai te toro atu nā kaimatu I o rātou ringa āwhina ki ngā hapori, ki te whakahiki I te taumaha ko pāngia ki te ao hauora I te wā o hōtoke, nā te mate kōwhiori, te toko iti o nā kaimahi me ngā mate o te wā te take. E ai ki tētahi kaimatu Māori muri whenua, kai te haere rātou ko ōna hoa mahi ki ngā whare o ngā whānau, kai te whai tautoko I ngā take rongoā, wero ārai mate me te whakarite waka, hai hari I te tūroro ki te hōhipera ki te tākuta rānei. Nō reira I ngā wā o hotata e wā te ana rātou ngā kaimatu mā te waia me ngā kāri te wātea te tākuta. Well, I always tell people if they feel really sick and they want to get the clinical information as well as anything else across the board, ask for the pharmacist. Then, because often if you ring the pharmacy in the shops, the retailers, they'll say you'll be put through to the dispensary or the shop. In, say, the health providers, you might have a receptionist, you just ask for the pharmacist. Kaitua ke tonu, whai muri I tāna toahanga I te rātou, ko te kaipūoro Māori nei, kua tautapaina anō ki ngā tohu Kaitito kaiaka o te tau. Hoki mai anō. Ko ara raurangi Aotearoa tērā e whakanui ana I ana kaimahi te tuatahi o ana hui tohu reo Māori I tū ki te marae o te mānuka o Rotorua I tāmaki makaurau. Te kau katoa nā kaiwhiwhi tohu I titia ki tētahi pine tohu reo, e whakaatu ana I tō rātou mārama ki te reo, kia mōhio rānei a rātou kiritaki o ararau Aotearoa he tāngata kōrero Māori rātou. Kai a mārena mane tēnei pūrongo. He kaupapa pai hei hiki ake I te mahuru Māori I te wiki o te reo Māori hoki mā te kaiwhiwhi tohu nei a Trish Maxwell Richardson o Araraurangi Aotearoa. I feel proud of those that have done the mahi to get Air New Zealand to this space. Tohu reo is not new to Air New Zealand, and I believe that it was brought forth around 2015. So there is a group, there are those that have left Air New Zealand that were the leaders of bringing this kaupapa into Air New Zealand, but we do have those also that were part of making this possible, joining us today at this kaupapa. So I'm excited for the future of where Air New Zealand's going. Hei tā te mātanga whanake ahurea tā Jermaine Cummings Hodge o Ngāti Hikairo me Ngāti Whakaiwe. I ngā tau kua pahure ko kahake te tautoko a Araraurangi Aotearoa, mo te reo o tirā mo te ao Māori. What I hope is that by seeing examples throughout the organisation provides a space of comfort for those that are wanting to go on that journey where they can actually see themselves in those spaces as well. So, seeing the moko kauai, the mataora, in our offices, in our airports, in our aircraft, only good things can come from that. Hei tā Sarah Malvi o Ngāti Mākino, Ngāti Pikiao, kaiwhiwhi tohu anō hoki e tohu ana tēnei rā I te hononga o ngā ao e rua, tōna taha Māori me tōna aroha ki te ao hautu wakarererangi. I guess I'm proud of the fact that today I can bring my Māori self
to mahi. I never imagined that that would be something, and not necessarily just at Air New Zealand, but in aviation in general. There's not too many Māori people, and Air New Zealand with the koru on their tail, I think they have quite the responsibility to value our culture. Otherwise there's no point in having that on the tail. E ai kia Māori e ora ana te reo ki tōna wāhi mahi ki te kāinga hoki. I often use it to speak to my tamariki in Te Ao Māori. They both, three of them, they go to kura kaupapa Māori and kohanga reo, and they often stop speaking Te Ao Māori when they leave the gates of their kura and kohanga. So mahuru Māori sort of reminds me to keep using Te Reo in the kāinga, so they know it's normal outside of their kura and kohanga. E tūmanako ana a Araraurangi Aotearoa, ka tū tauira ia I roto I ngā mahi whakatangata whenua I te reo Māori, hei reo kōrero I te rāngairanga tōpū, hei wero hoki I a rātou kia whai tauira atu. Mārena mane, Te Ao Mārama. Nā ko Troy Kingi, tētahi ka ina whiringa mutuna o nā tohu Kaitito kaiaka mō te tau tuarua karapipiti. Koenei hoki te wā tuawha ko whai wāhie ki te pōwhakanui I nā Kaitito waiata toa o te tau. Ko te waiata kua tautapaina e ki ana ko he ōrite. Te waiata tutahia Troy I titoa e ia ki te reo Māori. Anei te pūrongo James Perry. Ko Troy Kingi he kanohi ki te ahere o rangona I ngā tohu Kaitito kaiaka I roto I ngā tau nei. He oi te mōhio I aia, he aha te kurahuna o ana tuhinga e kai ngā kau nui tia ana e ngā kai whakawā. Te rereke pēo o aku titonga, he rereke o ku wāta ki ngā wāta e rongo nei koe I runga I te reo irirangi. Te nuinga o era waiata, he reka ki te taringa, ko te tai o era waiata he mā, aku waiata he pango katoa. Ko tāna waiata reo Māori tuatahi he ōrite, tētahi o ngā waiata e rima kua tohua ki ngā whiringa mutunga. Ko tētahi atu ko 35 na tētahi o ana whanaunga no te whānau a apa nui na Rābruha I Tito. Hei tā kingi kei te tahuri mairika te rāngai pūoro aunoa ki te reo Māori. Ngā Kaitito Māori, ngā Kaitito Pākehā hoki, pirangi katoa, te katoa rātou te tui roto I te reo Māori, nā te mea ka rongo rātou, ka kite rātou I te mana o te reo, te hononga hoki o te reo ki te whenua e noho nei rātou. Kei roto pūa kingi I tāna whāinga nui kia puta ai ngā kōpai te kau I ngā momo āhua waiata te kau, he ngā tau te kau. Hei te oke topa, ka puta te tua ono. Ko te ingoa taua kōpai, ko te Year of the Ratbags and their musty theme songs. Te tikanga I muri te kōpai nei, ko e rātou waru te kau, the 80s. 80s katoa te rere te takoto ngā waiata. Mohi o tonu ai ki tērā whakatau ki e hara te kumara e kōrero ana mo tōna ake reka engari ki au nei tēnei kōpai o taku tino kōpai. Atu I te tito waiata, whakaputa kōpai waiata hoki, kua whai wāhi a kingi ki te waihanga hōtaka mawhakata Māori, Our Other Islands, I whakare waina I te wiki nei. Hei tāna, koirā te mutunga kē mai o te whea kōpai. I haere au ki enei mautere ki te kōrero, ki te nohotai, ki te kaitahi, ki ngā tangata o reira kia kite ai tātou, I te rerekētanga o te noho a mautere ki te noho a motu. Ai koera te tino tikanga o taua hōtaka me te kai moana hoki. Hei te marama o ke topa whakaingoa tia ai te Kaitito toa o te tau, ka mutu hei taua wā hoki puta ai tāna kōpai hou. He wai I tēnei wā ke te mahi nui ki te whakaoti I ngā waiata hou mo tōna kōpai tua whitu, I moe tana hoki ngā tū ki te whare hopu waiata, hei ngā wiki nei. James Perry. Te Ao Mārama. Tēnau tonu mai. Taihua ke nei ko te poe a te piringa no te whakataetai kura tuarua no te taurua mano te kaumāwaru.
Hoki mai anō. Ko te huna kua whakatahia i o rātou whare nāna waipuke me nā horo whenua ki ngā rohe o whakatū. Te tai o aorere me te tauihu o te waka, te take ea hei ai te whai tautoko i te rātona whare ti hoka. Ko te inoi, kia tono atu te huna, ka are e tae hoki atu ki o rātou kāinga ki taua rātona, e mahitahi ana ki ngā mana arohe, kia mōhi o toko hiana kāina kua pā ki notia. I roto i te marama kua hori, koni atu i te kotahi rau nā whare i e nei rohe, ka are e tika mo te whakanoho tangata nā waipuke te take. E kotahi miriona tāra te nui o te tūkino ki ngā hanganga. E rua te kaumātahi nā kaina kua rehitatia ki te ratona whare ti hoka nei. Ko ka hurangi Nolene Taurua, tētahi o ngā mema houa te puari matua o te rōpū tiaki hākina ki ngā ngai o Aotearoa, ara High Performance Sport New Zealand. Toko whākua tohua ki te puari, ka whakahaere tikana i te rōpū ka tuku pūtea tautoko, ka whakatakoto hoki i ngā whaina o ngā kai hākina ki ngā whakaihuaka o te motu ki ngā taumā heke o te ao, whakataetai hoa whenua i pū o te ao hoki. Ko te kai whiu kohatu omua ko ka hurangi Valerie Adams, ko kai hoi whaikaha omua ko Dwayne Kale, o rātou ko te kaiako omua o ngā tōkina pango ko Don Tricker, te toina o ngā mema houra. Nā kia tahuri atu tātou i nei ki ngā matapai huarere, paki ki Kaitaia me tāmaki makaurau, ka rere noa e tahi kapua pauri hai te ata ki Rotorua, nā ka paki haere. He rangi pai huarere te kōrero ki tūranga nui a kiwa, ka kō nehu te ua, tainoa ki te ahiahi pō ki ngā motu. Heke iho ki te whanganui a tāra, āhua a makariri tonu ki reira kōnehu ai te ua, ka marangai ki whakatū, ka kaha haere te hau kōraro ara te hau nota ki o tautahi, ka ua ki tāhuna, wai hōpai, he rangi ke a te matapai. A kāti, koina wā mātou karere i tēnei pō, tēnā toro atu ki te whārangi ipurangi, te taupanga rānei a Te Ao Māori News, mo te roa nātua mātou kōrero. Anei, nā reo rōreka o te piringa me tā rātou poi, i nā whakataetai kura tuarua ā motu, i te tau te kaumāwaru. Kia Māori ori te noho.